Welcome to another learning video by Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb aasen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Aast, aaste, hat geaast. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich aase. Du aast. Aast. Wir aasen. Ihr aast. Sie aasen. Next up is the preterite. Ich aaste. Du aastest. Aaste. Wir aasten. Ihr aastet. Sie aaßen. Let's continue with the present perfect. Ich habe geaast. Du hast geaast. Hat geaast. Wir haben geaast. Ihr habt geaast. Sie haben geaast. Next up is the subjunctive one. Ich aase. Du aasest. Aase. Wir aasen. Ihr aaset. Sie aasen. Now we move on to the subjunctive two. Ich aaste. Du aastest. Aaste. Wir aasten. Ihr aastet. Sie aaßen. And finally, we'll cover the imperative. Aase du. Aasen wir. Aast ihr. Aasen sie. That was our today's learning video about the verb aasen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Verb.